Buonasera di nuovo, e siamo qui con il regista del documentario William Burroughs Wedding, che avete appena finito di vedere, quindi se avete domande, curiosità, siamo qui a vostra disposizione per una decina di minuti, diciamo. I grew up in kind of a boring suburb of Chicago, and some noise music. When I moved to the city when I was like 14, someone handed me within my first week of school a copy of Naked Lunch, and that was like my entry point to punk rock, to surrealist art, to cutouts, to beat literature, to queer culture, to different areas of rock and roll. And so later on, years later, when I got kicked out of school and I was really upset and feeling anti-authoritarian, I went back to what started me, that got me interested in everything that kind of formed who I was, which was Naked Lunch, which was William Burroughs. So that's how I got interested, yeah. Lui è cresciuto in un sobborgo di Chicago che definisce squallido, noioso e poco interessante, e ricorda quando aveva 14 anni a Chicago di essere casualmente incappato in una copia del Pasto Nudo di William Burroughs, che gli ha completamente aperto le porte del punk rock, della queer culture e di tutto quello che era legato a quel movimento e a quegli anni. E ha poi proseguito i suoi studi, ma quando poi è stato buttato fuori dal college, in un momento di rabbia ha deciso di tornare a questo primo incontro che aveva avuto con Burroughs e al Pasto Nudo per lavorarci e produrre questo documentario. And I guess I'll just say, and I think like of those things that I learned, being young, I was able to make the documentary in a very atypical way. I did it in a very kind of punk rock way. I just got a camera from some wealthy person that asked me to film something for them, and I just was hitchhiking around the country, making fake press passes and going backstage and doing what I could, lying to people, saying, oh yeah, Iggy Pop's in my film, to Laurie Anderson. So Laurie Anderson's in my film, to Iggy Pop, you know, like so. And then finally it all came true, but I think like being young, you can kind of, and American, which really helps, you can kind of do that. Sì, la sua giovane età diceva che lo ha aiutato molto sostanzialmente a dire balle, nel senso che mentre girava il film, chiaramente autoprodotto come avete visto e senza finanziamenti di sorta, girando il paese, facendo autostop, andava da Laurie Anderson dicendo questo è il mio film, Iggy Pop ha fatto già l'intervista, se la vuole fare anche lei, ah sì che bello, nel frattempo poi è andato da Iggy Pop dicendo Laurie Anderson ha detto che farà l'intervista e quindi ah sì che bello, la faccio anch'io e via dicendo, quindi in questo modo è riuscito poi alla fine a far diventare vere tutte queste balle che però stata facendo, ha raccontato ai personaggi che avete visto sullo schermo in modo da costruire la storia intorno al personaggio di Burroughs. Yeah. Well, I mean, just tying it into current events, it's kind of amazing. At least I live in Berlin, so like, I kind of don't have a full grasp of it. I lived there for a year and a half, but as far as American culture, it's great that this really lame counterculture called hipsterism is dead. And people have started caring now, and like with the Occupy and all this other stuff that's going on. So yeah, I think it's pretty exciting. But yeah, it was, and I'm making my new film about the collision of punk and queer in a genre called queercore that happened too. That was kind of like in opposition to normative cultures, whether that be gay and lesbian or straight or whatever, against that kind of capitalist swallowing of minority groups. Sì, scusate, non vi ho trovata, la mia domanda era quella che personalmente ritengo già una decisione di per sé politicamente rilevante, quella di scegliere da parte di una persona della sua generazione un personaggio come William Burroughs, un esponente di una controcultura nata 40 anni fa e quindi apparentemente lontana. Lui dice sì, è vero, è così, ed è vero che la controcultura poi in America oggi è sostanzialmente morta, completamente fagocitata dall'imperialismo capitalista, motivo per cui lui da 1 anno e mezzo vive a Berlino, dove sta lavorando a un nuovo documentario sull'intreccio tra il
punk rock e la cultura queer. E anche qui perché Berlino è un laboratorio estremamente vivace e produttivo da questo punto di vista. And I guess like that was also like I tried to pay homages, like small things in the film, like the animation. I tried to pay homages to like artists like Harry Smith and Stan Brakhage and people like that have gotten forgotten over, you know, some of the more cartoonists and things. So I tried to pay several homages to small little things in the film too. Yeah. Sì, e anche cercato di integrare, come avete visto nel documentario, animazioni di artisti, quei nomi non ho afferrato pienamente, quindi non mi ripeto, scusatemi, e sostanzialmente dimenticati e trascurati diciamo, dal mainstream americano. Well, they're cool people. And they did it for free, and you know, I sat with them and recorded with them, and I think they really liked William Burroughs, and they saw how far I got with the film. Sonic Youth was one of the first people I interviewed, and like the footage of them in Lawrence was in like a Super 8 film canister in Thurston Moore's junk drawer. And he's like digging up all this like junk, and it's underneath everything, and so I was able to archive it, and I think we slowly became friends, and they trusted me, and yeah, I mean, they're the real deal, you know? Sì, la mia domanda era come un produttore indipendente alla sua prima opera sia riuscito ad avere nomi come Sonic Youth o Patti Smith a curare la colonna sonora. La sua risposta è semplicemente sono persone intelligenti che hanno saputo riconoscere la bontà, la profondità e la sincerità del suo lavoro, e quindi si sono simpaticamente uniti al progetto, tirando fuori footage d'archivio e materiale che era lì da anni, che aspettava di essere in qualche modo